a few seconds and okay. Okay, we are now. Bueno, Hare Krishna. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a tener una clase muy especial de Krishna Kshetra Swami. Él es un discípulo de Srila Prabhupada. Él es un maestro espiritual, es también profesor y es un experto en predicar y enseñar las escrituras védicas. Y nos va a presentar el tema de hoy, que es imaginación, sabiduría e imaginación sabia en la conciencia de Krishna. Así que muchas gracias por estar ahí escuchando hoy esta clase y será traducida por Manibanda Prabhu. Hare Krishna, and thank you, Vrajabhakti, for your nice introduction. Hare Krishna y muchas gracias Vrajabhakti por tu agradable introducción. And in advance, Manibanda, for your translation. Y en avance, muchas gracias a mí por la traducción. I hope to do it well. Espero poder hacerlo bien. I'm sure you will. So I'm happy to be I'm happy to be in Buenos Aires today, so to speak. Estoy contento de estar aquí en Buenos Aires para poder hablar. And I was thinking about Buenos Aires today. I was picturing it in my mind, which means in my imagination, so to say. So I want to speak something about imagination today. Entonces estaba tratando de hacerme una imagen mental de Buenos Aires hoy. Estaba viéndolo en mi imaginación. Entonces pensé, ¿por qué no hablar algo acerca de la imaginación? So we'll begin with some pranati, some offering of respects to our acharyas. Entonces vamos a comenzar con pranati, con ofrecer nuestros respetos a los acharyas previos. Om Jnana Timarandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapadakammalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatang Vitam Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitangscha Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vinda Hare Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So I'd like to begin with a well-known verse from Bhagavad Gita. Bueno, me gustaría entonces comenzar con un verso muy conocido del Bhagavad Gita, Which comes near the end of Bhagavad Gita. This is in chapter 18. And the title of this chapter, Prabhupada calls it the perfection of renunciation. es de casi el final del Bhagavad Gita, es del capítulo 18 y Prabhupada lo llama la perfección de la renunciación. It's also known as Moksha Yoga, También es conocido como Moksha Yoga, the yoga of liberation. el yoga de la liberación. And I'd like to read verse number 54, which is describing the condition in which bhakti begins. Y quiero leer el texto número 54, donde describe la condición en donde el bhakti comienza. So it goes like this: Brahma Bhuta Prasannatma Nasochati Naskankshati Sama Sarveshu Bhuteshu Mad Bhaktim Labate Param. One who is thus transcendentally situated at once realizes the Supreme Brahman and becomes fully joyful. He never laments or desires to have anything. He is equally disposed toward every living entity. In that state, he attains pure devotional service unto me. Entonces el verso dice, aquel que se sitúa así en el plano trascendental, llega a comprender de inmediato el Brahman supremo y se vuelve plenamente dichoso. Él nunca se lamenta por nada ni desea poseer nada. Él tiene la misma disposición para con todas las entidades vivientes. En ese estado, él llega a prestarme a mí un servicio devocional puro. And I will read the first paragraph, which is fairly short, of the purport. Or should you just read it, Manibanda, en español? Ok. Y entonces el significado, por su divina gracia, Seva Bhaktivedanta Srila Prabhupada, el primer párrafo dice, para el impersonalista, el llegar a la etapa de Brahma Bhuta, la etapa en la que se vuelve uno con el absoluto, es lo máximo que existe. Pero para el personalista, o el devoto puro, aún se tiene que seguir adelante, aún hay que llegar a dedicarse al servicio devocional puro. Eso significa que aquel que se dedica al servicio devocional puro que se le presta al Señor Supremo, ya se encuentra en un estado de liberación denominado Brahma Bhuta o de identidad con el absoluto. Si no se es uno con el Supremo, el absoluto, no se puede prestar servicio a él. En el plano de la concepción absoluta no hay diferencia entre el servido y el servidor. Sin embargo, en el sentido espiritual superior sí existe una distinción. Okay. We may paraphrase, I may discuss some of the points in the rest of the purport in due course. But for now, I want to speak more broadly. Podemos parafrasear luego un poco más adelante acerca de lo que sigue en el significado de este verso, pero quisiera hablar un poco más ampliamente ahora de lo que ya se leyó. Let me just do one thing to make sure this doesn't make noise. Quit WhatsApp.
que cerrar WhatsApp para estar seguro de que esto no haga ruido. Yeah. Okay, so I like to talk about imagination and wisdom. I'm thinking about these two in combination. Me gustaría hablar acerca de imaginación y sabiduría. Quisiera hablar de estas dos en combinación. We don't usually talk about imagination in relation to the practice of bhakti yoga. No solemos hablar de la imaginación en relación con la práctica del Bhakti Yoga. But I want to propose that actually imagination is very useful in devotional service. Pero yo quisiera proponer aquí de decir que la imaginación puede ser de hecho muy útil en el servicio devocional. And that actually we use it all the time. Y que de hecho la usamos todo el tiempo. We can say that just the basic process of thinking involves imagination. Podríamos decir que ya el proceso básico de pensar incluye la imaginación. And we could give any number of examples of verses in the Bhagavad Gita where Krishna is inviting us to imagine what he is speaking about. Y podemos nombrar muchos versos del Bhagavad Gita donde Krishna nos insta a imaginar acerca de lo que él está hablando. Even before that, before what Krishna says, we can think about how Arjuna, in the first chapter of the Gita, is imagining what will be the terrible consequences of fighting in the battle of Kurukshetra. Incluso antes de que Krishna hable, podemos ver como en el capítulo 1, Arjuna ya está imaginando cuáles serían las terribles consecuencias de pelear en la batalla de Kurukshetra. And then, if we jump to Krishna's first instructions, where he's making this very essential distinction between the body and the eternal soul, then what does Krishna do? He gives these interesting graphic examples for us to imagine. Y luego si saltamos a las primeras instrucciones que da Krishna, donde él está enfáticamente marcando la diferencia entre lo que es el cuerpo y el alma espiritual, podemos ver cómo él nos da estas imágenes gráficas. Yeah, so the example of changing bodies from childhood to youth to old age and then to the next body, this requires us to picture something in our minds. That's a kind of imagination. El ejemplo que da de los cambios que se dan en el cuerpo de la niñez a la juventud, luego a la adultez y la vejez, y luego al próximo cuerpo, eso requiere de que nosotros hagamos una imagen en nuestra mente y usemos la imaginación. And the famous changing clothes analogy is also calling for our imagination. Y la famosa analogía del cambio de ropas que se hace con respecto al cambio de cuerpo también nos insta a usar la imaginación. And on and on. So we could say practically the whole Gita, Krishna is calling upon our powers of imagination to understand what he's saying. Y podemos decir que a lo largo de todo el Gita, entonces Krishna está apelando a que nosotros usemos nuestra imaginación para poder entender qué es lo que él está diciendo. Especially, I would say, when Krishna speaks about himself in relation to this world.
Especialmente podríamos decir cuando Krishna habla acerca de sí mismo en relación con este mundo. When Krishna says, I am the taste of water, I am the light of the sun and the moon, that takes some imagination for us to make that connection. Cuando Krishna dice yo soy el sabor del agua o yo soy la luz del sol y de la luna, eso requiere una imaginación de parte de nosotros para poder conectar con esto. No, he's saying you usually think of, if you're thinking of water, if you're thinking of the taste of water, you usually don't think of it in relation to Krishna. And now Krishna says, now bring these two things together, make them one experience. Cuando uno piensa en el sabor del agua, no, en general no lo relaciona con Krishna, pero Krishna aquí nos está diciendo, piensen en estas dos cosas como una sola, júntenlas. Oh, and then just see how in the 11th chapter we are called upon to imagine what Arjuna is experiencing when he sees the universal form. Y luego en el capítulo 11 también podemos ver qué es lo que podemos imaginar qué es lo que Arjuna siente cuando ve la forma universal. So in many ways, we are asked directly by Krishna to use our imagination to relate ourselves. Well, let me take one more example from the Gita. One more example. Oh, you're waiting. Okay. Yes, when Krishna compares himself to the thread that holds so many pearls together, when he says that everything universe is strung like pearls on a thread. Mata parataram nanyat kinchidasti dhananjaya. We picture a necklace of pearls. We picture the string, the thread that's holding the necklace. And then we relate that to Krishna and the universe. So, sorry, Guru Maharaj, I had a small technical problem and I couldn't hear what you said last time. Please can repeat? What I said last time. Well, I'm speaking about the verse in chapter 7. Krishna is giving the example of a pearl necklace. Bueno, lo que estaba hablando es acerca del capítulo 7, donde Krishna da el ejemplo de un collar de perlas. And he's saying, just like the pearls are strung on a string, this whole universe is, so to say, strung on the string, which is Krishna. Y Krishna decía, tal como las perlas están enhebradas en un hilo, todos estos universos están enhebrados en Krishna. So that takes some imagination for us to picture. It's a simple analogy, but it's very powerful. Y esto requiere una imaginación de parte de nosotros. Es una analogía muy simple, pero es muy poderosa. Okay, now what I want to go a step further and suggest that when Krishna is speaking about the three modes of nature, we can, yeah, go ahead. Cuando Krishna habla acerca de los tres modos de la naturaleza, we could say that he is describing three different sorts of imagination, which are more or less helpful for our spiritual lives. Podríamos decir que él está describiendo tres tipos de imaginación diferentes que pueden ser más o menos útiles para nuestra vida espiritual.
Now, to help us think about this, I've made a little experiment. Entonces, para ayudarnos a pensar en esto, yo hice un pequeño experimento. I'm actually preparing a presentation which I'll be giving on the subject of, it's a academic sort of thing. And I'm going to be speaking on this subject, but I'm speaking about Bhagavad Gita and one English poet from the late 18th, early 19th century. His name was William Blake. Entonces es un experimento, yo voy a estar hablando acerca del Bhagavad Gita y lo voy a relacionar con un poeta inglés de finales del siglo XIX que es llamado William Blake. Es una presentación académica que voy a hacer. Yes, William Blake was a poet and he was also a graphic artist. William Blake era un poeta y también era un artista gráfico, But also he was a visionary. pero también era un visionario. And he was very strongly identifying with Christianity, but his Christianity was very radical Christianity. Y él estaba muy fuertemente identificado con la cristiandad, pero su cristiandad era muy radical. And Blake considered imagination as being more or less equivalent to God. Y Blake consideraba que la imaginación era más o menos equivalente a Dios. He really felt that what makes our lives meaningful is a very well-developed imagination. And by that, he doesn't mean just fantasy. Y él decía que lo que hace nuestras vidas verdaderamente significativas es una imaginación muy desarrollada, y no hablaba solamente de fantasía. And someone who has studied Blake has identified that Blake identified 4 levels of imagination. Y aquellos que hayan estudiado a Blake pueden ver que él, William Blake, identificaba 4 niveles de imaginación. And what I discovered when I was reading about this is that the first 3 levels, his idea, coincide quite well with the 3 modes of nature. Y lo que yo descubrí cuando estaba leyendo acerca de esto es que los primeros 3 niveles de imaginación de los que él habla pueden coincidir perfectamente con las 3 modalidades de la naturaleza material. And so I want to say something about this, and this may help us to appreciate the 4th level, which is also for Blake, it is transcendental imagination or vision. Y bueno, quiero hablar un poco acerca de esto, lo cual nos va a ayudar a, digamos, a aprovechar un poco más el 4º nivel de imaginación, que Blake lo llamaba imaginación trascendental. Okay, so first I'm going to say what Blake regarded as these 4 levels, just one after another very briefly, and then I will expand on each one. Entonces, primero voy a decir brevemente lo que Blake decía acerca de estos 4 niveles y luego voy a ampliar un poco sobre cada uno. So his first level, and we can say the lowest level, he had a name for it, and this name was Ulro, U-L-R-O. Entonces, su primer nivel, el que él identificaba el nivel más bajo,
tenía un nombre y su nombre era Ulro, U-L-R-O. And this we can say is the level of reality of quantity. Y esto podríamos decir que es el nivel de la realidad de la cantidad. Then his second level, he called generation. El segundo nivel él lo llamaba generación. And generation is the reality of production and reproduction. Y realidad es la cantidad de la producción y reproducción. The third level he called Beula, B-E-U-L-A-H. El tercer nivel él lo llamaba Biyula. B-E-U-L-A-H. B-E-U-L-H-A. A-H. A-H. And this is the reality of relationships. Y esta es la realidad de los relacionamientos. And finally, his term, he had two terms for the fourth level, Eden or Eden and eternity. Y por último tenía para el cuarto nivel dos palabras que lo identificaban, Edén o eternidad. And this is the reality of transcendence. Y esta es la realidad de la trascendencia. Now let me elaborate a little bit on each one of these, and then we'll go back to Bhagavad Gita. Entonces permítanme elaborar un poco más acerca de cada uno de estos y luego volveremos al Bhagavad Gita. So Ulro, this first level, we can say represents what today we would call scientism. Not science or scientific, but scientism. Bueno, y Ulro, el primer nivel, podríamos decir que se identifica con lo que hoy es scientism, Yes. cientificismo. No ciencia ni científico. Scientism is a belief that all and only scientifically gained knowledge is true and real. Significa que solo aquel conocimiento que fue adquirido a través de la ciencia es real y es válido. And there's a famous engraving by William Blake, which shows Isaac Newton. It looks like he's naked and he's sitting, it looks like he's sitting on a rock underwater. Y Blake ha dado un ejemplo de Isaac Newton. Isaac Newton estaba sentado en una roca debajo del agua. And he's bending down on and looking on some scroll on the ground, and he's measuring something with some measuring device. Y él estaba mirando algo en la tierra y estaba midiendo algo con un aparato que servía para medir. So this is, as we said, the reality of quantity. Esto es lo que podemos decir, la realidad de la cantidad. So a present day example of how this level of imagination works, we may apply to the present COVID-19 pandemic. Bueno, un ejemplo actual de cómo funciona esta realidad de la cantidad, podemos decir que es esta pandemia que se da del COVID-19. Where people are very concerned about the statistics involved, how many people are infected and how many people are dying, and what are the financial loss coming from this? Donde la gente está muy preocupada por las estadísticas sobre cuántas personas están infectadas
o cuántas personas han muerto por esta enfermedad, o cuáles serán las pérdidas financieras que esto provoque. So everything is being discussed in terms of quantity. Entonces todo está siendo discutido en términos de cantidades. So this weekend, we can compare with tamoguna, Entonces esto podríamos compararlo, por ejemplo, con la tamaguna, con la modalidad de la ignorancia, which Krishna very generally describes as being agyanajam, born of ignorance, la cual Krishna describe generalmente como Agyanajam, nacida de la ignorancia, and mohanam, delusive, y Mohanam o ilusoria, and pramada, accompanied by madness. y Pramada, acompañada de la locura. Mm. So it's a form of it's a form of imagination. It's a way of applying our minds to the world. Y es una forma de imaginación, es una forma de aplicar nuestras mentes para con el mundo. Now let's move on to the second level, which is called generation. Entonces pasemos al segundo nivel, que es llamado generación. And here we have characterized by a particular imagined character for William Blake, someone named Los, L-O-S. Entonces vamos a pasar al segundo nivel, y aquí tenemos un personaje imaginario creado por Blake que se llamaba Lose, L-O-S-E. And this character Los is seen holding a big iron hammer. Y este personaje, Lose, está sosteniendo un gran martillo de hierro. And he's also tied to a chain, a big iron chain, which is called the chain of jealousy. Entonces está también atado a una gran cadena de hierro que es llamada la cadena de los celos. And this level of imagination is characterized by the spirit of reproduction. Y este nivel de imaginación está caracterizado por el espíritu de la reproducción. It's characterized by, in modern times, we may say, the mentality of the Darwinian struggle for existence. Entonces, actualmente lo podríamos llamar como la lucha darwiniana por la existencia. Now, this level is greater, is more expansive than the first level. Este nivel es un poco más expansivo, es un poco más que el primero. And so on this level, we comprehend, we have awareness of cycles and seasons. Entonces, en este nivel ya tenemos conciencia de que hay ciclos o temporadas. And this makes possible activities like farming and manufacturing. Y esto hace posibles actividades como las siembras o la fabricación de cosas. And of course, we see a lot of this activity going on in the world today. Y por supuesto vemos mucho de esta actividad ocurriendo en el mundo hoy en día. But for William Blake, the perfection of this level of imagination was to create a special utopia. Pero para William Blake la perfección de este nivel de imaginación era crear una perfecta utopía
And he had a name for this utopia. Y él tenía un nombre para esta utopía. He called it Golgonusa. Lo llamaba Golgonusa. Yes, and he even made a graphic chart. It was, it's in a shape, it looks very much like a kind of mandala. Y hizo un esquema gráfico de esto, y en su forma tenía una forma muy similar a lo que puede ser un mandala. And with this mandala, he is reimagining the city of London, which is where he lived. Y en este mandala él estaba reimaginando la ciudad de Londres, que era donde él vivía. And in the middle of this mandala, he placed this imaginary figure named Los. Y en el centro de este mandala él ponía a esta figura o este personaje imaginario llamado Los. Where it said that he was constantly busy with like a blacksmith. He was making tools of iron and brass. Uh-oh, did we lose our connection? You didn't hear Hare Krishna? No. Hare Krishna. Hare Krishna, yes. You missed something? Yes. Okay, so I'm just saying that in the middle of this imaginary utopia was Los, this figure, and he is constantly busy making things with iron. Yes, I said that. You said all of that? Okay, then we can move on. So, of course, as you may expect, we're going to compare this to Rajaguna in Bhagavad Gita. Problem connecting. I don't know, but his picture is frozen. Sorry, I'm having some internet problem. Yeah, I see that. I can hear you now. Please repeat the last part. Sorry, Gurumara. So as you may anticipate, we're going to compare this level of imagination for Blake with the mode of passion. Entonces podremos imaginar, como podrán darse cuenta, podrán anticipar, vamos a comparar este nivel de imaginación que nos describe Blake con la modalidad de la pasión. The mode of passion is described in the 14th chapter of El modo Bhagavad de la Gita. pasión está descrito en el capítulo número 14 del Bhagavad Gita. Trishna Sangha Samudbhavam. It is born of association with hankering. Está asociado con la asociación de hankering, con el deseo. Yes. And it brings great attachment. Y trae un gran apego. It brings a selfish mentality. Y trae una mentalidad egoísta. It brings intense endeavor. Y trae gran ocupación, gran preocupación. And it brings uncontrollable desire, hankering, and greed. Y trae incontrolables deseos y codicia. So this mode of generation we may compare today to this mentality of global industry as being a great value. Y este tipo de mentalidad lo podemos comparar hoy en día con la industrialización globalizada, ¿no? Que tiene un gran valor. This is the mentality that
supports the so-called military-industrial complex. Esta es la mentalidad que mantiene la industria militarizada, digamos, el complejo de la industria militarizada. And this is a phrase that was invented by one previous American US president, Dwight Eisenhower. When I was a small boy, he was the president. Y esta es una frase que fue inventada por el presidente, un previo presidente de Estados Unidos, Eisenhower, que era presidente cuando Guru Maharaj era un niño. And he warned, he said, we have to watch out for this. Y él advirtió, tenemos que tener cuidado acerca de esto. And we see how this kind of imagination, with its transnational corporate conglomerate, is actually strangling the world. Y podemos ver como este tipo de imaginación, que es como un conglomerado mundial, está estrangulando a la gente. And we can say it's accelerating it's accelerating environmental devastation. Y está acelerando la devastación ambiental. It's accelerating climate catastrophe. Está acelerando la catástrofe climática. And it is, especially now, we're all confronted with zoonotic disease. Y especialmente ahora que nos estamos enfrentando a esta enfermedad zoonótica. Yes, you have that word also. It means diseased, originating from animals. We understand this pandemic, this virus, coronavirus, is originating from animals. Entonces entendemos que se trata de una enfermedad originada en los animales. Este coronavirus es un virus originado en los animales. So all of this, especially this mode of passion, imagination, is increasing global anxiety. Entonces esta imaginación de la pasión está aumentando grandemente la ansiedad global. Okay, I have to speed up. On to the third level. This is called Biula, and Entonces, this is the realm of the subconscious. Entonces vamos a acelerar un poco para el tercer nivel, que es Vihyula, que es el nivel de la subconsciencia. It's the reality of desire for relationships. Es el nivel del deseo de los relacionamientos. And of course, you'll see we're talking about very much mode of goodness. The prominent emotions are sympathy, care, sensitivity. Y van a ver que hablaremos básicamente de la modalidad de la bondad. Las características que la identifican son la simpatía, el cuidado, la empatía. And here we find an increased sense of justice and fairness. Y aquí vemos que se incrementa el sentido de justicia y de igualdad. So this is starting to sound good. Esto está empezando a sonar bien, entonces. And indeed, I think we can identify it with sattva guna, which Krishna describes in the Bhagavad Gita. Y creo que de hecho lo podemos relacionar con la sattva guna que Krishna describe dentro del Bhagavad Gita. It is characterized by Krishna as being a mentality of piety and illumination.
There's a sense of happiness, increased knowledge. Entonces Krishna lo describe como un aumento del conocimiento y da una sensación de felicidad. And a lifestyle which includes eating habits that are conducive to increased duration of life. Y también habla acerca de hábitos alimenticios que llevan a incrementar los niveles de vida. And in this, on this level of Beulah, according to William Blake, there's an increased sense of connection with divinity. Y entonces en este nivel Vihula según dice William Blake, se incrementa el nivel de conexión con la divinidad. However, on this level, there's also a downward sliding tendency. Sin embargo, en este nivel también hay una tendencia que lo baja un poco. Its interest, the interest is in relationships, but then there is a desire to control the relationships. El interés está en los relacionamientos, pero luego está el deseo de controlar estos relacionamientos. And this can lead to, instead of justice and fairness, we get oppression. Y esto podría llevar, en lugar de a la justicia y a la igualdad, podría llevar a la opresión. And what we see increasing in the world so much now is the culture of surveillance. Y lo que podemos ver que se está incrementando muchísimo en el mundo en este momento es el tema de la vigilancia. And along with this comes a proliferation of conspiracy theories. Y junto con esto vemos que prolifera mucho la idea de teorías comparativas. Because we are eager to find a single source behind our troubles. Porque estamos muy deseosos de encontrar una fuente única detrás de todos nuestros problemas. Well, okay, but fortunately, William Blake is not finished with those three levels. He has a fourth level of consciousness, of imagination, which he calls Eden or eternity. Bueno, afortunadamente William Blake no tenía solo estos tres primeros niveles de imaginación o de conciencia, sino que también tenía un cuarto que era llamado Edén o divinidad. And here we have finally a full sense of yogic connection with divinity. Y aquí es donde podemos encontrar finalmente un sentido de conexión yógica con la divinidad. With the supreme person. Con la persona suprema. And here we have the full flowering of imagination. Y aquí podemos tener el mayor florecimiento de la imaginación. And this level includes the best from each of the previous levels of imagination. Y este nivel incluye lo mejor de cada uno de los tres niveles previos de imaginación. So on the lowest level, there is some power of discrimination, and that is a good thing. Entonces, en el primer nivel, en el nivel más básico, hay un pequeño nivel de discriminación entre una cosa y otra, y eso es algo bueno. Discrimination, discernment. Y de discernimiento. And then on the second level, there is also a positive feature, expansiveness, a sense of inclusiveness. Y entonces en el segundo nivel vemos que hay un sentimiento de expansión o de inclusividad. And on the third level,
where relationships are important, the imagination which facilitates feeling is there. Entonces, en el tercer nivel, donde las relaciones son importantes, vemos que la imaginación ayuda a que los sentimientos estén allí. So for Blake, on this level, the whole universe is alive and it's multifarious. It has all different forms. Y entonces, para Blake, en este nivel, todo el universo es una vida y es multivariado y tiene muchísimas formas. And this level, it is what is crucial is all of this gives the possibility of hope. Y lo que es crucial en este nivel es que todo esto nos da la posibilidad de la esperanza. And on this level, we can see it's possible to engage in activity in a way that Krishna describes in the second chapter as yoga karmasu koshalam, the art of work. Y lo que podemos ver es que en este nivel nos podemos involucrar en actividades como las que Krishna describe en el segundo capítulo del Bhagavad Gita, que es como el arte del trabajo. So when we think of art, Krishna is saying the perfect artist is the yogi, and the perfect yogi, he says at the end of chapter 6, is one who is always absorbed in Krishna. Krishna dice, el perfecto artista es el yogi, y el yogi perfecto, según describe en el capítulo 6, es el que está siempre absorto en Krishna. So now we come back to our starting point of verse 54, chapter 18. Entonces ahora podemos volver al principio de lo que empezamos a hablar, el texto número 54 del capítulo 18. Where Krishna specifies three qualifications which become the basis for beginning bhakti yoga. Donde Krishna da tres especificaciones, las cuales se pueden decir que son el comienzo del bhakti o del bhakti yoga. He says first qualification, one is on the transcendent platform, Brahma Bhuta. Dice, la primera cualificación es el que está situado en la plataforma de la trascendencia o Brahma Bhuta. And what does it feel like to be there? Prasannatma, one is fully joyful, Prabhupada says. ¿Y cómo se siente uno situado en esa plataforma? Prabhupada lo dice como completamente feliz. And as Prabhupada is explaining in this purport, because of a sense of oneness with the Lord, not an impersonal oneness, but a genuine unity of purpose with the Lord, one is fully satisfied. Y Prabhupada dice en el significado que con este sentido de unidad con el Señor, no unidad impersonalista, sino de unidad, de unión, uno está completamente satisfecho. And therefore, sochanam, the lamentation, which is a kind of tamasic imagination, is no longer there. And similarly, kanchana, or hankering for something which doesn't exist, is also no longer there. Y también vemos que la lamentación, que es relacionado con algún tipo de mentalidad tamásica, o los deseos, ya no existen allí tampoco. And then this sense of equality, that all living beings, we're all of the same stuff, the same substance, can thrive, that sense of being the same as all other beings. That
that sense is there because there's no longer other sorts of imagination. I am better in this way or that way. I got lost in the whole concept. Sorry, Guru Maharaj. It was too Yeah. Sama sarveshu bhuteshu, equal vision. La visión ecualitaria. In other kinds of imagination, we are imagining that we are better than someone, we are worse than someone. En otro tipo de imaginación nosotros podemos pensar que somos mejores que otros o que somos peores que otros. But on this, we can say, fourth level, the transcendent level of imagination, of vision, we are free from that. Pero podemos decir que en este cuarto nivel de imaginación estamos libres de este concepto. Then Krishna says, Mad Bhaktim Labhate Param. On that level, one can practice devotion to the Lord, that supreme practice, that supreme vision, which is bhakti yoga. Entonces Krishna dice que en este nivel es cuando uno puede practicar el bhakti supremo, la perfección del bhakti, el bhakti yoga. Okay, so at this point you may wonder, why did I introduce all of this about this obscure poet artist from England? A este punto ustedes podrían estar imaginando por qué yo introduje toda esta parte de este oscuro poeta de Inglaterra. What do we care about William Blake? ¿Qué nos importa acerca de William Blake? Well, for me, the interesting and relevant point here is how much value he put on what he called imagination. Para mí lo que es importante o interesante de resaltar es cuánto valor puso él en lo que llamamos la imaginación. Which to me helps to see that in Krishna consciousness we also use imagination. Lo que me hace ver a mí entonces es que en la conciencia de Krishna también usamos mucho la imaginación. And the trick is to engage or to cultivate imagination, which is simultaneous, which is transcendental, and therefore is infused with wisdom. Y lo que podemos ver aquí que usar la imaginación es algo trascendental y se influye con la sabiduría. We want to, how to put this? We want to realize our relationship with Krishna. Queremos realizar nuestro relacionamiento con Krishna. And we need to, we know we need to make some effort to do that. Y sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo para esto. And it's not just mechanical. Y no es solamente un esfuerzo mecánico. All of our Shastra are urging us to exercise our ability to envision who is Krishna. Todo nuestro Shastra nos está forzando a tener una visión, a imaginar quién es Krishna. So I want to end with one prayer, which is spoken by Bhishma Dev in Srimad Bhagavatam. Entonces quisiera finalizar con una plegaria que fue hecha por Bhishma Dev en el Srimad Bhagavatam. And it is quoted by Sanatana Goswami in his Brihad Bhagavatamrita. He has Narada Muni quoting Bhishma. Y entonces es citada en el Brihad Bhagavatamrita, es Narada Muni quien cita esta frase. And so we can picture
Bhishma, lying on a bed of arrows, he's about to die. Entonces podemos imaginar a Bhishma yaciendo sobre un lecho de flechas que está a punto de morir. And where is his mind? Where is his vision? ¿Y dónde está su mente? ¿Dónde está su visión en ese momento? He says in Sanskrit, Lalita Gati Vilasa Valguha Sa Pranaya Nirikshana Kalpito Rumana Kritamanukrit Vatya Unmadanda Prakritimagan Kila Yasya Gopa Vadva. Let my mind be fixed upon Lord Sri Krishna. Permítase que mi mente se mantenga fija en el Señor Sri Krishna, whose motions, gestures, sweet smiles, and loving glances made the gopis of Rajadama feel greatly honored. de quien sus miradas dulces hacen que las gopis de Brajadam se sientan felices. Okay, his gestures also. Sus gestos And sweet smiles. y su dulce sonrisa. Those gopis in blind ecstasy imitated the activities of Krishna. Esas gopis, cegadas por el éxtasis, imitan las actividades de Krishna And became just like him. y se vuelven tal como él. Well, obviously, this is not something to imitate. Obviamente esto no es algo que podamos imitar. The gopis can imitate Krishna, but we cannot imitate the gopis. Las gopis pueden imitar a Krishna, pero nosotros no podemos imitar a las gopis. But we can imagine the gopis imitating Krishna. Pero podemos imaginar a las gopis imitando a Krishna. And in this way, we can become absorbed in Krishna Bhakti. Y de esta forma podemos volvernos absortos en Krishna Bhakti. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Ok, muchas gracias, Guru Maharaj. De nada. Okay. I have two questions, but I will talk in choosing one. I will talk in Spanish first, and then I will try to translate in English. Sí. Ok. La primera pregunta es cómo diferenciar la imaginación y la especulación mental. Sí, entiendo. Okay. Y la segunda pregunta es cómo practicar la imaginación sabia y de manera correcta. How do we practice imagination for, what was the last? Correctly. Correctly, yeah. Okay. Yeah, first to differentiate imagination from mental speculation. Bueno, lo primero entonces, diferenciar la imaginación de la especulación mental. It's a matter of practice. Es un asunto de práctica. And the practice is helped by all of the things that we do in devotional service. Y la práctica es ayudada por todas las cosas que nosotros hacemos dentro del servicio devocional. And in particular, by our hearing and reading and discussing Shastra and instructions of the Acharyas. Y especialmente por escuchar o leer las Shastras o las instrucciones de los Acharyas previos. And specifically to practice making connections between the different ideas that we hear about Krishna, about devotional service.
Y también practicar acerca de hacer conexiones en lo que nosotros escuchamos acerca de Krishna y acerca del servicio devocional. Now, I know that's a little bit abstract, Sé que es un poco abstracto, but of course, Prabhupada made a distinction also between mental speculation and philosophical speculation. pero también Srila Prabhupada hacía la distinción entre lo que era la especulación mental y la especulación filosófica. And basically, we can see the core of the difference is that mental speculation leads us away from Krishna, and philosophical speculation leads us toward Krishna. Y el núcleo de la diferencia entre ambas es que la especulación mental nos aleja de Krishna y la especulación filosófica nos acerca hacia él. And mental speculation means putting over much faith in our mind, the level of our consciousness, which is the mind, over the level of buddhi, of intelligence. Y lo que nos muestra también es que la especulación mental nos hace poner mucha más fe en nuestro nivel mental que en nuestro nivel de inteligencia. And so, when I speak of imagination, I'm not speaking about. It's different from speculation. Cuando hablo acerca de imaginación es diferente de la especulación. The word imagination is related to image, the idea of the image. La palabra imaginación es crear una imagen, tener la idea de una imagen. So images are associated with vision. Las imágenes están asociadas con la visión. And vision we can think of in two ways. One is just, our everyday seeing, but the other is the sense of vision, of, having a vision for ourselves, a vision of what is ultimate reality. Y la visión podemos decir que está en dos niveles, el nivel básico de las cosas que nosotros vemos diariamente y también el nivel de tener una visión acerca de cuál es nuestra realidad o cuál es nuestra última realidad. Una visión más allá. Like Srila Prabhupada had a vision of Krishna consciousness spreading all over the world. Como si la Prabhupada tenía una visión de la conciencia de Krishna expandida por todo el mundo. When he told this this man in New York, I have temples, I have books, I have so many followers. Only time is separating us. Como le dijo a este hombre en Nueva York, dijo, tengo templos, tengo libros, tengo muchos seguidores, solo el tiempo nos está separando. So that's an example of Krishna conscious vision. Ese es un ejemplo de una visión consciente de Krishna. We may say, well, that's not something I can imitate. Uno podría decir, bueno, no es algo que yo pueda imitar. But we can't imitate, but we can follow. No podemos imitarlo, pero sí podemos seguirlo. And so we use our imagination. What would it be like? What if on every street there would be someone who is a devotee, who is chanting Hare Krishna, who has an altar in their house? Podríamos usar nuestra imaginación para pensar, ¿qué ocurriría si en cada calle hubiera una persona consciente de Krishna, una persona que tuviera deidades en su casa, por ejemplo? Yeah, so that's a kind of imagination which is
helping us to, it's then helping us to engage in the preaching mission. Y eso es un tipo de imaginación, por ejemplo, que nos ayuda a involucrarnos más en la misión de prédica. Instead of shrinking our vision and saying, well, there's going to be, a handful of people in my city who chant Hare Krishna, and that's going to be all there is. Yeah, we can think like that, but that's a very limited vision. Bueno, podríamos pensar, bueno, dentro de mi ciudad va a haber solo un grupo de personas que canten Hare Krishna, está bien con eso, pero eso es una visión un poco limitada. Anyway, that's a big topic. De todas maneras, es un gran tópico. Un gran tópico. Thank you, Guru Maharaj. We have one more question here. Okay. From Vir Chandra Prabhu. Katyayani sent me this question. So the spiritual intelligence is developed from reading the scriptures for make devotional service, or for the blessings of the senior Vaishnavas. That's the question. For which one? Repetirla en Can castellano. attach. Yes. La pregunta en español es: ¿la inteligencia espiritual se desarrolla por leer las yastras, por solo ocuparse en servicio devocional, o por la bendición de los Vaishnavas realizados? Ambos. It's not either or, it's both. Yeah, spiritual intelligence. We're cultivating. It's like the example is cultivating a garden. I got lost the last part. Sorry, Guru Maharaj, for the connection. Yeah. Okay. We have the example of cultivating a garden. Tenemos el ejemplo de cultivar un jardín. Rupa Goswami gives this example. We have to, pull the weeds and protect, and we have to water. Rupa Goswami nos da este ejemplo. Tenemos que quitar las malas hierbas y cuidar las plantas y regarlas. And of course, the plants also need sunlight. Y también las plantas necesitan la luz del sol. So everything together is helping the creeper of devotion. Entonces todo junto es lo que está ayudando a la enredadera de la devoción. I'm not sure I understood the question. It sounded like a kind of either or, which one is, but maybe I missed the actual point. No, it was like that. If this is the source, if the source of spiritual imagination is this, or it's all together, you said. It's all together. Yes. So if you have time, we have one last question. Okay. Okay. One devotee is asking if you can talk about living in Vrindavan, physically or mentally, if you can talk about that topic. I was talking Spanish. Hay un devoto que está preguntando en los comentarios de Facebook que si Maharaj podría hablar acerca de la importancia de residir en Vrindavan, ya sea física o mentalmente.
Yes, well, actually, we've been discussing about Dhamma Seva in our Saturday Sangha. Bueno, estuvimos discutiendo especialmente acerca del Dhamma Seva o el servicio al Dham en nuestra reunión de los sábados. And an important type of Dhamma Seva is to remember the holy Dham. Y un tipo importante de Dhamma Seva o de servicio al Dham es recordar el sagrado Dham. Now, some of us may say, "Oh, but I've never been there, so how can I remember where I've never been?" Alguno podría decir, bueno, yo nunca estuve ahí, entonces ¿cómo puedo recordar un lugar en el que nunca estuve? So we can hear from other devotees who have been there. We can also hear descriptions in Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Mahaprabhu visits Vrindavan Dham. Entonces podemos escuchar acerca de otros devotos que hayan estado allí, o podemos leer las descripciones en el Chaitanya Charitamrita cuando el señor Chaitanya Mahaprabhu estuvo en Sri Vrindavan Dham. And of course, there are other descriptions of Vrindavan in Srimad Bhagavatam itself. Again, Brihad Bhagavatamrita, Sanatana Goswami, other También hay descripción acharyas. de Sri Vrindavan Dham en el Srimad Bhagavatam, o en el Brihad Bhagavatamrita de Sanatana Goswami, o en diferentes shastras. Is that okay? Thank you, Guru Maharaj. Muchas gracias a todos los devotos que escucharon la clase hoy. Fueron alrededor de 45, 50 devotos que estuvieron conectados, así que muchas gracias. Muchas gracias, Manibanda Prabhu, por traducir esta clase. Y bueno, hasta la próxima. Hare Krishna. Hasta la próxima. Hare Ya, Krishna. Guru Maharaj. Hare Krishna. Muchísimas gracias. Thank you so much, Guru Maharaj. Haribol. Haribol.